औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9वें पारे में सूरत अल-अनफ़ाल से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सूरत अल-अनफ़ाल जो न मदीना है, मदनी है और इसके अंदर जो न 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही फत्तक़ुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, they asked you about the spoils of war. Qulil anfalum, say the spoils of war lillahi are for Allah wa Rasulih and the Messenger. Fattakullaham waslu, so fear Allah and sit right. Zata bainakum, that which is between you. Wa atiullaha, and obey Allah wa Rasuluhu and His Messenger. In kuntum mu'minin, if you are believers. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون, only the believers, الذين are those who إذا ذكر الله, when Allah is mentioned, وجلت قلوبهم, feel fears their hearts, وإذا تليت, and when are recited عليهم آياته, to them his verses, زادتهم, they increase them إيمانا in faith, وعلى and upon Rabbim their Lord yatawakkalun, they put their trust. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allazina yuqimuna as-salata, those who establish the prayers, wa mimma razaqnahum, and out of what we have provided them, yunfikun, they spend. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kareem. Ulaikum al-mu'minuna haqqan, those they are the believers in truth. Lahum darajatun and rabbihim, for them are ranks with their lords. Wa maghfiratun, and forgiveness. Wa rizqun kareem, and provisions and a provision noble. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Kama akhrajaka rabbuka, as brought out your Lord min baytika bil haqqi, from your homes in truth. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا, while indeed a party مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, among the believers certainly dislike. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, they dispute with you فِي الْحَقِّ concerning the truth بَعْدَمَا تَبَيَّنَ, after that تَبَيَّنَ was made clear, كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ, as if they were driven إِلَى الْمَوْتِ, to the death, وَهُمْ يَنْظُرُونَ, while they were looking. وَيَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَوْتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَيَعِدُكُمُ اللَّهُ, and when Allah promised you, إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, one of the two groups, أَنَّهَا, that is would be, لَكُمْ وَتَوَدُّونَ, for you, and you wished, أَنَّ غَيْرًا, that one others, ذَاتِ الشَّوْكَةِ, the arms, تَكُونُ, would be, لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ, for you, but Allah intended, أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ, to justify the truth, بِكَلِمَاتِهِ, by his words, وَيَقْطَعَ, and cut off, دَابِرَ الْكَافِرِينَ, the roots of the disbeliever. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ, that he might justify the truth, وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, and prove false the falsehood, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, even if dislikes it the criminals. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ, when you were seeking help, رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, of your Lord, and he answered لَكُمْ, to you, أَنِّي, indeed I am مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ, going to reinforce you with 1,000, مِنَ الْمَلَائِكَةِ, of the angels, مُرْدِفِينَ, one after another. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى, and not Allah makes it but good tidings, وَلِتَطْمَئِنَّ, and so that might be at rest, بِهِ قُلُوبُكُمْ, with it your hearts, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, and there is no the victory except from Allah. Inna Allah Azizun Hakim, indeed Allah is the Almighty, all wise.